good cloudy evening, बल्कि बाहर तो thunderstorm है, and welcome to the Black Hole. Today we are going to explore the mindset of successful entrepreneurs and how one can adopt their strategies for one's own journey. So let's join us for insights and inspiration on how to think, act and achieve like an entrepreneur. We are very grateful to our speaker. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए हारिस अयाज अम्माद. He's a serial entrepreneur and co-founder of a successful technology venture and a commercial real estate firm. He pursued graduate studies in mathematics and computer science at Columbia University in New York City. Moreover, he holds a master's degree in business administration from Schulich School of Business at York University, Toronto. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया, ख़ास तौर पे इतने अनफेवरेबल वेदर में. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा जब भी हारिस साहब जो हैं आप लोगों को अपनी गुफ्तगू में या अपनी गुफ्तगू के बाद डिस्कशन के लिए शरीक करें, सो दैट देयर इज़ एन इंगेजिंग कन्वर्सेशन. लेकिन प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये माइक्रोफोन जब आपको दे दिया जाए फिर बोलिएगा, अदरवाइज़ आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी. बस ये थी 2-3 बातें. आप सब लोगों का भी शुक्रिया. एंड नाउ प्लीज़ वेलकम हारिस अयाज अम्माद. थैंक यू. Thank you, Nayyar bhai, for giving me this opportunity to come here and speak today. So I will, and assalamu alaikum everyone. I will try to mix both because I've seen online previous sessions as well. So I'll try to mix both in English and Urdu if that's okay with the audience. If you prefer me to speak more in one certain, in Urdu or English or whatever your questions are, it's okay. I'm able to take them in both. I just feel more, in terms of formal language, a little more comfortable speaking English, but I can definitely understand and speak in Urdu as well. So I'll give it's not so much, I wanted it to be more entrepreneur, what is meant by entrepreneur mindset. So I wanted to focus more on problem solving. That was the intent. Because it is my observation, and please note everything I say is subject to my analysis, which is true in most of the discussions that we have normally, whether it's about society, whether it's about politics, economics, the affairs that involve people, how they interact with each other. There's a lot of subjectivity to it. So please keep that in mind. We'll also, that's why this topic is kept so open. And we'll make it more interactive. So I'll speak for maybe a few minutes and then we'll take your questions, the topics that you're interested in, that how can we maybe use a problem-solving methodology to solve some of the issues or just discuss those more. So yeah, I'll take it from there. I mean, a little bit brief on my journey. I'm not going to go into that overall here as well, but that maybe for another day. But I did study here in Islamabad until the age of 12. Let's see, and it was off and on. I lost my vision at that time initially too, so I was out of school for 2 years. And then I attended government school for 2 years initially, and then a special school for the blind and so forth. So I think I was turning 13 and I was in 4th grade, behind about two years or so. So after that, I did move to US. I did my high school there and college and all the subsequent whatever I did in terms of my entrepreneurial ventures and so forth, I did here. But over the years, I have come back to Pakistan to visit and so forth, and I'm somewhat in touch with the discourse that how things have changed over the years and the what's in the news media and other things as well. So I have some observations and understanding of that. We don't have to get into all that here because some things are very controversial. But anyways, I do have my opinions about those things as well. So I'll start with that. So where does this problem solving mindset introduction for me, it comes from? Because when I went to US and I did some of my studies, I was always interested in science and math and those fields, and they were not, for me with the vision issue, they were not readily, easily available over there as well, right? This was not, it's not like, just because I went to US so I can just do everything like everyone else normally and there's no problem. It's not like that, right? So there are a lot of issues there. But what their system, how it was different from Pakistan was
what they encouraged was more flexibility. So flexibility meaning what are the things that can be altered or changed or adapted that are able to meet my needs. Because at the end of the day, right, the goal is to learn. The procedure is not that much important, right? The procedure can be changed, the rules and regulations, which I'll come to that eventually. But my observation that I believe in Pakistan, we are stuck in people are stuck in the procedural things a lot. Right? There's a lot of emphasis on procedures and not so much on outcomes. So I mean, I'll give you that little example about myself. Say I wanted to do it. So there were, maybe different ways of doing it, because when you're reading something, just a novel or a text magazine or something or a book, it's easier, it's straightforward. I can listen to a book, I can do other things, and someone can read it. Or at that time, computers were not that readily available. But when you're doing math and science, it's not that easy. You cannot, even now, with AI, math is not done well. AI cannot, with chat GPT, they say AI is not, it has trouble with math because it's not easily translatable and so forth and so forth. So, adapting that, how I use different tactics over the years. And I'm not the only one, there are other people. There are a couple of very, very successful persons. One of my friend, you may have heard of him or not, Akil Sajjad, he is a physics, he did his physics from Harvard in PhD. He's from Pakistan. He went there around 20 years old. And so he's an example. There's an Indian TV, Raman. He did a lot of initial work in terms of in AI. He went there at a young age as well. So there are other people as well. It's not very frequent there too. It's very rare for people to do math and science, but it is there. There are some people who have adapted the system and they've really excelled in it and done very, very well. So I just wanted to talk from that point of view. So moving on from that, I did like I said, my undergrad studies in math and computer science, which was at a smaller college. Then I did graduate level studies at Columbia University in New York City, and then I worked for 4 to 5 years at a nonprofit as well. Then I did the MBA and so forth, and after that my entrepreneur journey started. But what I noticed over the years that there's a lot of, when we talk about entrepreneurs, in the media there's a lot of talk about, there's either international focus on these tech entrepreneurs because that's the new thing, or there is, or in a country like Pakistan, it's mostly still, when we think about entrepreneurs, it's mostly business people, people like they call them the Sates and so forth, who own factories and so forth. The idea of entrepreneurship by itself, there's entrepreneurship we see here in food industry, for example. There are a lot of restaurants and things, and they do innovate to an extent, and they come up with all sorts of stuff. But food is one thing, right? You consume it, we consume it, and it's done, right? There are no long-term, it doesn't, I mean, it's good. It makes money, and it also employs people and so forth. So that benefit is there with entrepreneurship, but it is very limited, right? It's long-lasting benefit. There needs to be other things as well. Food cannot be the only and that's what I see around a lot as well. So there are, just my focus. I'll speak for a few minutes, and I'll take your questions. You people probably have a better idea as far as where these things can be applied. For example, there's a lot of talk about real estate. That one of the problems of Pakistan, for example, is real estate, and which very may be true, that there are not many avenues of investing. But even in real estate itself, I mean, the building and on all these are entrepreneurial activities. There's nothing stopping anyone to more formalize this and go into digital, for example, property management services and so forth and so on, landscaping, and growing that business in citywide or province-wide or national-wide, or for example, there are interior decorations. Some people do it individually. I've seen it on Instagram and things. There are influencers and so forth. But I mean, this is where entrepreneurship really needs to come into play, right? That at every form there needs, as long as there's an audience, there's a customer for it, one can tap that. And there are enough customers in some, at least in the major cities, who should be able to avail this. Second thing I want to talk about was geography. It's not limited to Pakistan, because digital services are not limited to one country or one city. There's nothing stopping you to tap into the larger region.
I don't mean, I mean, you can tap into neighboring countries. There's, in terms of digital services, that's nothing really stopping you, right? I mean, governments, whatever they do, right? That's government. There are all sorts. I don't know, comment here. Nothing stopping an the Middle Eastern countries. So there are opportunities of capture the entrepreneur. In education, it's very, and that's unfortunate. Engineering or philosophy, something, or English, if they allow for that, if they set up that way that you're even encouraged, they require it, that would expand a person's or business administration or entrepreneurship or whatever. A couple of different courses. So these are some ideas I wanted to, obviously how to execute this, how to implement this. Some of it is in government's realm, but we cannot blame everything on the government because there's social organization. I mean, government does what it does and we know all that, what they do. So we won't even get into that here. But I mean, at the end of the day, if I look after my own interest, and as long as I try to do it somewhat ethically, there's no perfect ethics anywhere. But what I'm saying is any decision we take, we put it through some sort of filter. Is this the right thing to do, right? And if we feel, yes, we go ahead and do with it. Why it's important is because when you're making partnership, when in entrepreneurship is rarely done alone, it's very difficult to do. So the trust factor becomes a very, very important factor, right? So yeah, that's an important point to do that in that way. Taking some big examples in terms of what we call entrepreneurship, the big celebrated entrepreneurs at this point. We talk about Facebook, we talk about the big 5 tech companies, and everyone celebrates them, and it's great, they're great. But it's not, definitely, there are a lot of things that went into play to make them successful. I mean, it's not a coincidence that they all started in the Bay Area in San Francisco and around there. There's a reason for it, and one reason obviously is that originally Intel and so forth started from that area and it caught up, and it's a nice area to live for people as well. There are nice universities there, and once money started flowing in, there was a lot of billions and billions of dollars. 80s and 90s, especially after the internet. So that money had to be allocated somewhere, right? It's easy to say that we can just raise money, but raising money from an investor is one of the most difficult things to do. And that's why most cities around the world face this problem. Think about, just getting a loan, how difficult that is in most cases. And for entrepreneurship, where there are, you're providing them with your number as far as how many customers you have, they basically have no idea. Obviously, you can do your due diligence and so forth, but at the end of the day, it's the credibility of the entrepreneur themselves that matters, right? So this that's why it's very difficult for new businesses to come through investment. I mean, there are two main ways, obviously, to grow organically, which means to make profits and then grow from there. But a lot of these big celebrated businesses have grown from investment in them. They have not grown organically, right? Facebook, Google, they've lost money for years and years and years, billions of dollars they've lost over the years initially, just to make themselves so broadly available that eventually they can start making up money. I'll give the example, like in Pakistan for Yango, because I've used it recently. So there was already in Careem and InDrive. So if someone wanted to, although Yango is a big company from Europe or Russia or wherever it's registered from, if a new company wanted to challenge Careem, it will not be able to do it, right? It will be very difficult. Yango is doing it because it's subsidizing it. So I've spoken to drivers and they say, yeah, like if I get charged 400, the fare itself is around 600-700 and they get 200 from the company, right? The company is increasing its market access here
just so that it can compete with Kareem and others, because it will not be able to compete otherwise, right? For a newcomer, it's very difficult. So that's why investment is so important as well. But I mean, like I mentioned, some businesses, I mean, it's not to say that organically one cannot grow. One can definitely grow organically as well. The scale may be small, but there's definitely business opportunity there. So how does one tap this investment? If international investment is difficult to get, there are local investors as well, but it's difficult for individual entrepreneurs to get those investments. One can definitely form associations, establish their credibility over few years, and then try to approach these investors. The more credibility, there's more fruit in togetherness, as long as there's common interest. And that's where the ethics part comes in through, that, trusting each other, that, what, if we have an idea, just going and pitching that idea openly everywhere in a competition is not always the best thing, right? When it comes to actually promising ideas, you have to be careful at some time. So having that core group is very important as well. So this is just some things I wanted to talk and think about. I think we can do that in social entrepreneurship as well. Sustainability is a big issue. There's some stuff here happening as well. It's more at this point scattered, but if there are associations that focus on sustainability, that would be good for the environment, it will be good for the people, and it will be one way to earn money as well. So earning money through sale, as well as, because fundraising is one thing, but one cannot just solely rely on fundraising. There's a lot of focus on fundraising, and I think that's the purpose of my talk, to see that if we can move, fundraising is good if one can get money from somewhere, but at the end of the day, to move towards a more problem-solving approach and see, and to have these groups, try to form different groups, because that way the solutions can be more hopefully promising. So that was the initial few minutes I wanted to just mention, and then if you have any comments, then we can take the discussion further about, you can talk about any issue that you like, economically, politically, how we can contribute to that, or any other comments that you have, entrepreneurship, technology-wise, or any questions you have for me, like how certain things should be addressed. So I would be happy to take that from here on. Yes, Haris, thank you for your nice talk. When we talk about real estate, specifically in Pakistan, we see that government has some certain kind of rules and regulations, and especially taxes which have been imposed, which causes a hindrance in buying and selling of the real estate. And secondly, those who are either investing heavily in real estate, or they pretend like to have a lot of land, and there is a trust deficit in the market, but we see that they get down payments from the people on the name of trust and marketing they have done, and later on people are cheated. So this is a problem here, I see. How you think this can be overcome, or how it can be solved in your opinion? Right. So the problem you're saying in terms of people, they're selling land and so forth, and then not meeting their promises. Yes. That's the problem. Yeah, I mean, this is obviously, and regulation again falls to the government, ideally local government, because they can actually observe the project and walk through all of its stages. Because internationally, if you have any project, you have to go through zoning regulations. The city, for example, and I'll give you an example of Canada, where I was involved in real estate projects and so forth, that so you have to go through approvals, right? I mean, this is a land you own. Now, they require that you provide certain degree of you provide parks, you provide play areas, you provide roads, you provide the water connections there, you provide the gas and electricity, so forth. So you have to take those responsibilities before you go
and launch a project, right? And then there are also some guarantees that the government, the provincial government provides in terms of, guarantee of material free of defect for 1 year, for 2 years. So they're different, like the full guarantee for 1 year and delivery guarantee, like if you don't deliver within promised time, you can delay it like by certain months, and after that there are penalties on you and so forth. So a lot of this goes to regulation and enforcement. And here it looks to me like, in my observation, that it's basically a lot of it is what people discovered over the years. They lost money in some societies, and then they figured out, DHA is run by army, so hopefully that does, and mostly it has delivered, I believe, except for one project somewhere where it didn't. Mostly it has delivered. Mostly has delivered. And Bahria was a newcomer, but it seems it has, like, internationally among Pakistani experts as well, expats, it has good reputation because it has delivered a good product. Now, at the end of the day, there are complaints and stuff, and you're never going to get consensus on it. Obviously, if there were regulation, you could regulate these better, but they're not. But in the absence of regulation, these two, have developed their brand and their reputation. And there are some others as well. I'm not too familiar with all of them. But the point again is that this is unfortunate. A lot of people have lost their money, and that's why people are afraid to invest with new project as well, even though they may be sincere and have well-meaning, right? So yeah, that is a problem. Thank you very much, Haris, for your wonderful, insightful talk. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टार्टअप कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं और न्यू एवेन्यूज ओपन करें जहां एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को आगे बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लैक्स इन दीज एरियाज और जिस तरह आपने अर्ली ऑन यू मेंशन इन योर टॉक एज वेल कि पाकिस्तान इवन इफ it's doing something, it's doing in food sector and real estate sectors, but other sectors are totally untapped. तो यहाँ आप हमें के हवाले से क्या गाइड कर सकते हैं यंगर जनरेशंस को वो किन एरियाज में अगर काम करें तो दे कैन हैव बेटर प्रॉस्पेक्ट्स एट द एंड ऑफ द रिजल्ट दे कैन अचीव गुड रिजल्ट्स तो वो एरियाज और कैसे इनको तैयार किया जाए कि जो इनको या कैसे स्टार्ट करें कि वो इन एरियाज में कुछ अच्छे बेहतर रिजल्ट ले सकें. थैंक यू. नहीं, that's अच्छा क्वेश्चन है. देखें, एरियाज तो कुछ आई थिंक आई हैव मेंशन बिफोर एज वेल, जिस तरह वो एसोसिएटेड एरियाज भी देखना, इससे रियल स्टेट से हो गया, दूसरे से हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेक्नोलॉजी सर्विस इटसेल्फ. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इस वक्त जो टेक्नोलॉजी में चीज़ें ऑफर हो रही हैं. वेदर गवर्नमेंट अगर अपनी डिलीवरी नहीं कर रही तो ये थर्ड पार्टी भी गवर्नमेंट से डिलीवरी as a partnership with the private sector, with new entrepreneurs, that's a possibility as well. जो small businesses मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया कि small things like interior decoration, landscaping, ये तो real estate है, there are a lot. Like आप अगर business ideas देखें तो there are tons of business ideas. अब like if everything is going to be cost effective तो वो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. वो भी ठीक है, उसकी एक अपनी ऑडियंस है, लेकिन वैल्यू टाइम की भी एक अपनी वैल्यू है. अब फॉर एग्जांपल इन इस्लामाबाद देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट डोंट हैव द टाइम टू रन आफ्टर पीपल अप्लायंस रिपेयर करने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए. तो अगर उनको 30% ज़्यादा भी पे करना पड़े, दे वुड बी विलिंग टू पे दैट. Not in all cities, I'm saying, but there are a lot of people here who are able to do that. तो ये चीज़, ये सर्विस डेफिनेटली ऑफर की जा सकती है जहाँ वो थोड़ा हाई वैल्यूड हो, हाई पेमेंट हो. एवरीथिंग डजंट हैव टू बी द लोएस्ट कॉस्ट एज वेल. तो उस मार्केट को सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है कि वो अपने, तो यानी आइडियाज़ तो बहुत हो सकते हैं इस तरह के. देन ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड एज वेल कि बाहर अदर कंट्रीज़ के साथ वर्क करना, मिडल ईस्ट में हो गया, रीजन अपनी रीजन में हो गया, साउथ एशिया में हो गया, चाइना में हो गया, वेस्ट को तो होता ही है. लेकिन इफ़ दिस इज़ डन इन अ मोर, आई थिंक इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, बट इफ़ वन कैन, इफ़ दिस सेम थिंग कैन बी डन इन 2 or 3 groups of 2 or 3 people, then it's basically makes a little more easy to run through projects very, very quickly. I know large software houses तो लोग करते हैं, लेकिन this is something one can do at from home. You know, you have 2 or 3 people who have complementary skills, क्योंकि सबके पास एक skill नहीं होता वो करने का. तो 2-3 लोग मिल के ये project करें तो they can just do multiple things online as well. There are remote jobs as well, rather than just going on Fiverr and what's the other one, Freelancer,
تو ریموٹ جابس بھی دیکھی جا سکتی ہیں اس طرح سے. تو اس ایریاز تو بہت ہیں, یعنی آئی کین ناٹ آبویسلی مینشن آل دی, وہ تو مجھے بھی ہر چیز کو میں آپ کو ایگزامپلس دی ہیں, یہ تو پھر بیٹھ کے جو بھی جس نے ورک آؤٹ کرنا ہو اس کو یہ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ دے آر آلویز ایریاز ٹو ٹیپ. دوسرا اسٹاک مارکیٹ ہے. I know real estate is a safe investment, and if one is relatively safe. تو if one is and جو بھی at the end of the day ہم we all will make decisions جو ہمیں ہم, یعنی یہ جو ایک ٹاک ہوتی ہے جی ملک کے لیے ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, یعنی وہ جو بھی ہو, لیکن I mean at the end of the day تو آپ نے اپنے لیے ہی انویسٹ کرنا ہے نا, آپ نے دیکھنا تو یہی ہے. تو آئیڈیل یہ ہے کہ ایسی چیز ہو جو جس سے لارجر کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو, اور ایونچولی دیٹ کنٹری کو اور ورلڈ کو بھی سب کو ہی فائدہ ہو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسی چیز کرنی ہے لائک what I mentioned before کہ آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن ایتھیکلی اس کو جتنا کرنے کی کوشش کریں, دیٹ وڈ برنگ یو مور فارورڈ, یعنی این انٹرپرینور مور فارورڈ ان دیئر ورک اینڈ سو فورتھ. اینڈ دے آر آلویز کمپرومائزز, یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوتے, یعنی اس میں وہ what I mean کہ اس طرح اگر بزنس آپ اچھی بائی ایتھیکلی میننگ کہ اگر آپ اچھی سروس پرووائڈ کریں گے فرسٹ ٹائم پہ, تو وہ آگے آپ کو ورڈ آف ریفرنس بھی دے گا, دوسری چیزیں بھی ہوں گی, اٹس گڈ فار یو. اگر آپ کے پارٹنر ہوں گے, آپ کو وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کریں گے فیوچر کے لیے, آپ بھی ان پہ کریں گے. اگر آپ پہلی دفعہ ہی ان سے زیادہ پیسے لے لیں گے لیکن گڑبڑ کر جائیں گے کچھ, تو پھر وہ آپ کا بزنس آپ کو ایکسپینڈ کرنا سٹی وائڈ یا نیشن وائڈ بہت مشکل ہو جائے گا, رائٹ. تو جی اوکے حارث, یہ بتائیں کہ آپ امریکہ اور کینیڈا رہے ہیں, جی وہاں پہ جو ینگ اسٹوڈنٹس جب کمپلیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن, ان کے لیے نئے اسٹارٹ اپس کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو کوئی بھی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے بہت سی لیگل فارمیلٹیز ہیں. تو جو نئے اسٹوڈنٹس ابھی کمپلیٹ کر کے آتے ہیں مارکیٹ میں, اکثر وہ بعض کا جابس بھی نہیں ملتی. پاکستان اور یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنی آسانی سے جابس نہیں ملتی. تو وہ انٹرپرینیورل فیلڈ میں کس طرح سے آ سکتے ہیں, یا اسٹارٹ اپس میں ان کی گورنمنٹ کیسے ان کو ہیلپ کرتی ہیں؟ جی جی فور شور. جی یہ بالکل, اب یہ تو دیکھیں وہاں پہ اٹس چینجڈ اے لاٹ اوور دا ایئرس, اور اب جابس آر ڈیفیکلٹ. آئی مین دے آر ناٹ ایز اٹ ونس واز. دیر از لاٹ آف کمپٹیشن ایز ویل, خاص طور پہ ہائی پینگ جابس جو ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی سیکٹر اتنا وہ اسپریڈ ہو گیا کہ باقی فیلڈ میں تو خیر بالکل ہی نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہیں کافی حد تک. بٹ یا ان ٹرمز آف اسٹارٹنگ بزنس دا گورنمنٹس ڈو ہیو پروگرام, یعنی یو ایس میں دیر از دا اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن SBA, یو مے ہیو ہرڈ آف اٹ. تو اس کے SBA میں یو آر ایبل ٹو گیٹ گورنمنٹ لون اپ ٹو اے سرٹن اماؤنٹ. آئی ایم ناٹ شیور وٹ دی اماؤنٹ از, 250,000, $500,000 اور مور, واٹ ایور اٹ از. اس کی کنڈیشنس ہیں, کچھ آن گوئنگ میٹ کرنی پڑتی ہیں, کچھ اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ دے ڈونٹ جسٹ یوزلی ہینڈ یو all the money. They wanted some of the money secured by some sort of a investment as well, capital investment. تو یہ چیز, لیکن یہ ڈیفینیٹلی اویلیبل ہے. کینیڈا میں ہے سملرلی ایک کینیڈا بزنس ایسوسیشن کے ڈفرینٹ کنٹری والے بینکس کے پروگرامس ہیں جو گورنمنٹ سبسڈائز ہیں. تو دیر آر اپرچونیٹیز فار پیپل دیر ٹو اسٹارٹ اے بزنس, اینڈ دیٹس وائی بزنس جنرلی اسمال بزنس از دا بلک آف دیئر اکانومی ایز ویل. یہ جو لائک اسمال سروسز پرووائڈ کرنا, آئی مین ہمیں وی ڈو ہیئر اباؤٹ دیز بگ کمپنیز, اور وہ تو اپنے 100 بلین یا بلین کماتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا بلک آف ان کی اکانومیز جو ہیں وہ یہی ہیں, اسمال بزنسز ہیں, سروسز ہیں, کانٹریکٹرس ہیں, HVAC ہیں, ریپیئرنگ ہے, یہ تو اس سے ریلیٹڈ ہیں, ٹریول ٹورزم ہے, ایوری سیکٹر میں, یعنی دے آر اسمال بزنسز آپریٹنگ, جو بیسکلی بلک اس کے اگر آپ دیکھیں تو ان اکانومیز کا یہی ہے. تو اس میں فیسلٹیز ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ فیسلٹیز بھی ہیں. کچھ لوگ انویسٹرس کے پاس بھی, جیسے میں نے مینشن, جاتے ہیں, لیکن لائک آئی سیڈ انویسٹمنٹ از ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. لائک لونز آر ایزیئر ٹو گیٹ فرام دیئر, انویسٹمنٹ از از جنرلی ریئر. Like it's not you can say that more than 50% of people who graduate can just go and get an investor somewhere. No, I mean, someone is giving you their money, so it has to be a very, very particular. It doesn't mean it doesn't happen. It does happen. Angel investment, seed investment, all these happen. But there's a lot more talk about this in publications and so forth than in reality it is. Even in San Francisco Bay Area, they say 80% of businesses fail. And some of the reasons are the same. It's not like because they take the money and they haven't done their homework properly. They've shown wrong information, maybe wrong data initially. Maybe due diligence wasn't done right. Maybe there's too much money, and there's too much money in the area. So people just throw it at any business
right? And maybe people have their shareholders or the people who started it, they break up, they go to another city. All these things, human nature, these all apply over there as well, you know. So a lot of businesses that way, angel or venture supported businesses fail as well. Jay. All right, Haris, thank you. So I can speak about अगर आप कोई एक particular avenue में और चाह रहे हैं तो we can get into that more. लेकिन basically मेरा I think जो point है वो यही है कि like having a problem solving attitude. There's a lot of I noticed there's a lot of analysis. Analysis is good, obviously, right? But sometimes there's over analysis. Like analysis, well, there's a phrase called analysis paralysis, right? That there's too much analysis that it becomes paralysis. So I noticed that a lot. It's not a judgment. Please don't notice it that way. But what I noticed in a lot of times that the analysis is so much, whereas execution and implementation, once you even get to it, you're so worn out, and that you never really get to that because everything has pros and cons. You know, like in the world, it's not 100% guarantee. Nothing is 100% guarantee, right? And in business, especially, as the uncertainty increases, the success rate also varies a lot. It depends on a lot of these small factors. Some of them that I mentioned: how you execute, how you get along with others, investment. Maybe it's not the right time and the right place. All these things are possible, right? All these things happen. But it's only after one has to take the step, take the move and see how things work. And maybe don't. There are a lot of very, very talented entrepreneurs and things don't work out for them. They fail and then they fail. And then, they try again and they succeed and they do really, really well after that, right? So it comes from that. So it's just my observation. And remember, it could be my observation, my opinion, but I do believe there's there's a lot of analysis, which is good to have to an extent, but ongoing analysis is better, maybe a little less than just beforehand so much analysis, but not any action. It's easier said than done. I know that one can just comment that because putting oneself, one's money, depends, everyone's situation is different. But nevertheless, the over idea, we should just keep that in mind, that at the end of the day, execution is what gets the job done, right? So देखिए, ये चूँकि माइंडसेट का मौजू है ना, तो मैं अगर इस पे गौर करता हूँ तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी हैं, और ज़्यादातर जो है वो जो पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस आता है ना, वो तब आता है जब आप ऑब्स्टेकल्स को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. आप सोचते हैं कि यार ये तो रास्ता ही कोई नहीं है. वो ऑब्स्टेकल्स किसी भी तरह के भी हो सकते हैं, वो समाजी भी हो सकते हैं, ज़्यादातर तो मुआशी होते हैं, क्योंकि ख्याल ये होता है कि वी नीड गुड कैपिटल टू स्टार्ट एनीथिंग. थोड़ा ये बताएं जो बिल्कुल नो वारिद हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे समाज में जो हालिया जो मुआशी बदहाली चल रही है, हर आदमी चाहता है कि वो कुछ कमाए या वो कोई स्टार्टअप ले ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो. तो ये बस ये अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम ढूंढें उन ऑब्स्टेकल्स में से, और जहन को कैसे मजबूत बनाएं कि हमने रास्ता बनाना है. जी नहीं, that's again a very good question. जी वही some of the same things के like-minded, ये black hole for example, I mean on a different context is a very good initiative, क्योंकि एक discussion का forum है जिसमें like-minded लोग, I mean like-minded doesn't mean they agree on everything obviously, लेकिन like-minded meaning के जो curious हैं different topics में, discussions में, वो इसको आगे लाना चाहते हैं. तो इसी तरह जिस तरह having that group of like-minded people is probably the first good step, right, to overcoming that obstacle. Because अकेले one thinks a lot, लेकिन overcoming that obstacle by oneself, क्योंकि there are so many इसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं, becomes very very difficult. तो वो ऐसा आपका core group develop करना, multiple core groups, क्योंकि different आपके interest हो सकते हैं, जो आप उसमें क्या strength लेके आ रहे हैं और अगले की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ हो, वो रियलाइज़ करे कि जी ये चीज़ ये लेके आ रहा है, यानी सब कुछ, देयर इज़ नथिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट? सो देयर हैज़ टू बी दिस अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव
आई एम वेरी गुड एट दिस, लेकिन दूसरे की मेरी ये लिमिटेशंस भी हैं. एंड और ये अगर एक ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जो होनी, यानी एक लार्जर डिस्कशन पे होनी चाहिए, ये एजुकेशन में और ये सिस्टम में एम्बेडेड होनी चाहिए ये डेवलपमेंट. ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है एम्बेडेड, क्योंकि पीपल गेट वेरी personal as well, over time. लेकिन it takes time, लेकिन I think that's the bottom line, कि having a core group, कि you are bringing certain attributes, someone else is bringing certain attributes, and to put that together so you can overcome the obstacles जो आपके सामने obstacles आ रहे हैं, उनको आप overcome कर सकें. अब ज़ाहिर है कि जो financial है उसमें यही हो सकता है कि आप इसको कोई दूसरे तरीके से करें जो उसमें low cost involve हो, या फिर आप ऐसे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत सकें जो उसमें इन्वेस्ट करने को आपके साथ, बेशक आप उनको एक्सेस दें, वो मॉनिटर कर सकें, लेकिन वो तैयार हों. तो ये कुछ आइडियाज़ हैं. अब इस पे देखें, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी डिफरेंट दैन, लेकिन आई डोंट सी एनी. आप भी कोई सजेशन दे सकते हैं, यानी आई डोंट हैव ऑब्वियसली ऑल द आंसर्स एज वेल, लेकिन इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एज वेल, मेरे तरफ से जो है वो यही मुझे इस वक्त समझ आती है कि दोज आर द वेज टू. और दूसरा, अपने स्किल्स वगैरह को अगर आप समझते हैं कि डिजिटल इज़ द वे टू गो, आई वांट टू सर्व मोर international market and stuff things, so you don't necessarily need a computer science degree, for example, these days digital service to provide digital services. अगर आपका मैथ और साइंस का कुछ भी बैकग्राउंड है ना, तो you're able to, there are so many different aspects of digital services. There's, for example, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में अच्छे हैं, that's all है, तो वो Canva is a tool you may be familiar with, Illustrator. आप उसको 2-3 महीने अगर लगा के मास्टर कर लें, तो that is something, अगर आप internationally freelancing करना चाह रहे हैं, I'm speaking from that aspect. So one doesn't necessarily need to get a software engineering degree and so forth to do that. One can do that as well. इसी तरह React एक tool है, अगर आप development करना चाह रहे हैं, यानी app develop करना चाह रहे हैं, या web services develop करना चाह रहे हैं. So these are, if one can do it in a group of 2 or 3 people, you can, it's better because that way you can learn more. If you're doing some learning together, you can do a project, because the best way to learn is to do a project. तो अगर वो आप इकट्ठे कर सकें, इसी तरह आप काम भी 2-3 के ग्रुप में ले सकते हैं. That way it's easier and quicker to get through those. तो ये एक डिजिटल की, तो I've just given an example, लेकिन like we mentioned के other than that too, there can be a lot of opportunities in the local market. Obviously we cannot escape the macro issues जो हैं, the recent depreciation and all that, वो तो हमें पता है कि that has made people very very about keeping money in rupees and investments and so forth, right? तो वो तो macro issues हैं. Unfortunately mismanagements हैं most of them, लेकिन that's beyond any of our control. So मतलब हमें एक अपने दायरा कार में एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए. अकेला आदमी शायद कुछ ना कर सके, लेकिन ये कि एक अकेला 2-11 खा भी जाता है. इट इज़ वेरी गुड पॉइंट. अच्छा, हमारे साथ ये ऑनलाइन एक साथी है, मैं उनका, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा सवाल रखें, तो मैं ज़रा उनका देख लूँ. ये हमारे नौजवान साथी, इनका नाम है आज़ान बावर. और वो कह रहे हैं, एक मिनट ठहरिएगा. अच्छा, उनका मफहूम ये है कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, और पाकिस्तान इज़ लैकिंग इन सो मैनी एरियाज़, लेकिन ये कि हम अगर लो की स्टार्टअप करें तो इज़न्ट इट अ गुड आइडिया. हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई भी आइडिया लें, और अगर हम थोड़ी रकम भी जनरेट करते हैं, 15,000 20,000, तो इट इज़ अ गुड टू स्टार्ट फ्रॉम. दूसरा उन्होंने कहा है, मैं इनका अगला रिमार्क पढ़ लूँ. वो कह रहे हैं स्मॉल आइडिया विच जनरेट 17 or 18,000 पर मंथ काउंट इन स्टार्टअप, इज़ इट गुड और नॉट? तो मेरा तो ख्याल है कि गुड ही है, क्यों नहीं. आप पहला कदम बढ़ाएं तो दूसरा कदम भी होगा, लेकिन आप इस बारे में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे दें. जी बिल्कुल. नहीं, ऑफ कोर्स एनी एंटरप्रेन्योरशिप और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है कि दे हैव टू बी अ स्टार्ट ऑफ सम सॉर्ट्स, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन वन स्टेप बिल्ड्स ऑन अदर. तो एब्सोल्युटली, यानी 15,000 इज़ बेटर दैन 10,000, 50,000 इज़ बेटर दैन 20,000, 100,000 इज़ बेटर, व्हाटएवर. यानी जो अमाउंट जिससे शुरू करेंगे, तो उसी को फिर आपको नई उसको एक्सटेंड करने में आइडियाज़ मिलेंगे, राइट? तो एब्सोल्युटली दिस इज़ हारिस भाई, ये हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वो है ना, जो
خواتین پر مبنی ہاؤس وائفز ہیں یا گھر میں ہیں، ایون لڑکیاں پڑھ بھی لیں تو بعض اوقات وہ پھر گھر میں ہی رہتی ہیں. تو اور ہمارے ہاں یہ بڑا نگلیکٹڈ ایریا ایک طرح سے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن سی ہے. یعنی ایزمپشن یہی ہے کہ مرد جو ہے یا جو میل ہے وہی معاشی مسائل دیکھیں گے یا صرف انہی میں وہ صلاحیت ہے. آج کی دنیا میں تو سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اور صلاحیت کی تو کوئی کمی نہیں ہے. تو کچھ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں، تھوڑا انکریج کریں کہ خواتین اور ہاؤس وائفس کو کیسے انہیں بھی امپاور ہونا چاہیے، اور ان کے ہسبینڈز ہوں، والدین ہوں، بھائی ہوں، وہ بھی ان کو انکریج کریں. ہوم انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں، گھر سے کام ہو سکتے ہیں. Absolutely. Or yeah, this is obviously a big problem for a country like Pakistan, that 50% of the population, more or less, is, the economy output is the cumulative output of all the labor or the, providing, generating income, right? So agar aapki, just to start with, population agar 230 million hai, lekin usme se 115 million ko aapne pehle hi out kar diya. تو وہ تو پھر ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی وہ ہو گیا نا کہ دے آر مور کنزیومرس ہو آر گوئنگ ٹو کنزیوم، بٹ دا پروڈیوسرز آر لمیٹڈ بائی ہاف، رائٹ؟ تو یہ تو ایک ایشو ہے. آئی نو اٹس ان بگ سٹیز اٹس انکریزنگ ٹو این ایکسٹینٹ، لیکن بٹ آئی تھنک دس بیکمز ان ٹو سوشل ایشوز. اگین مائی آبزرویشنز اور مائی پرسنل اوپینین، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آئی تھنک کہ ایجوکیشن لاٹ آف پاکستان کی چیزیں ویدر اٹس وومن اور مین کا از فالز بیک into education. If it's very difficult now, it has become very difficult in my opinion to get a decent education anything less than 10,000 rupees a month or 15,000, whatever. Is that true? Or I mean, I don't know what people's observations are. So which means, I've interacted with some extended people I know here, family members, some household help and so forth. And there are people who have done they say matric and FA and FA and so forth. Some, they say they got, like, I guess it's called compart in one day, and then they got it next year or something. But they're not able to write a paragraph in Urdu or English. I've tried to, because I use if I need to write something, I'm going to ask, I'm going to say, hey, can you write this up, right? Instead of me going to the computer and then printing it out. And they cannot, which I was very shocked, right? I was shocked to learn that if you have done 10th and 12th and you have passed it, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بورڈ یا کہیں سے پاس تو کیا ہے، لیکن آپ ایک پیراگراف اگر اردو میں، انگلش میں تو نہیں لکھ سکتے، اور اگر اردو میں بھی نہیں پراپرلی لکھ سکتے، تو دیٹس ویری پرابلمٹک، رائٹ؟ آئی مین دیٹ گوز ٹو دا ہارٹ آف، جب ہم کہتے ہیں کہ 20-30 پیپل آؤٹ آف اسکول ہیں، ملین، 20-30 ملین، تو جو 50 ملین اور سو ان اسکول ہیں نا، دیٹ از ایون اے بگر پرابلم، بیکاز یو تھنک دے آر ایجوکیٹڈ. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کین یو گو آن لائن اینڈ گیٹ کیا آپ فری، اگر آپ اردو یا انگلش کا پیراگراف نہیں لکھ سکتے، دے آر ناٹ ریلیٹڈ بٹ اسٹل، کیا آپ جا کے فری لانسر پہ آپ کو کام ملے گا؟ کیا آپ کو جا کے فائیور پہ کام ملے گا؟ نہیں ملے گا، رائٹ؟ اور اسی طرح آپ کو تو یہ بہت ایک یہ ڈسکرپنسی پہلے نہیں تھی اتنی اوور دا لاسٹ ایئرس، یعنی بڑھتی گئی ہے اوور ٹائم، لیکن ناؤ اٹس ویری کلیئر ٹو می in terms of what I see کہ جن کو ہے کہ I was shocked to know کہ people have these so called but they're not. تو میتھ میں بھی I'm sure میں نے میتھ میں ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن اگر آپ ایک پیراگراف نہیں پڑھ سک رہے، آپ بیسک فریکشنز نہیں کر سکتے، جو فریکشنز یعنی ایک you should be able to add 1/4 and 1/3 for example, right? تو یہ اگر آپ اگر آپ اگر وہ نہیں کر سک رہے ہیں تو پھر وہ لٹریسی ریٹ تو آپ کا پتہ نہیں 10% ہوگا یا 5% ہے، پھر تو اٹس ویری پرابلمٹک. اور یہ پرابلم، آئی تھنک دس از اے پرابلم دیٹس پٹ انڈر دا رگ، بٹ اٹس اے میجر ایشو. بالکل. سر تو اس میں نے آپ نے انکریج کہا تھا نا، دس کامنٹ از ناٹ انکریجنگ، لیکن انکریجنگ پہ میں اس پہ آؤں گا. یعنی ریالٹی بھی تو ہمیں، آئی نو اور بھی بہت ریالٹی ہے، تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اٹ نیڈس ٹو بی بیسڈ ان ریالٹی، رائٹ؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان میں ایک تو یعنی یہ میں ایک دوسری میری آبزرویشن ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ دیٹ، کہ اوور پیسمزم بھی ہو جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ مین ٹو میک دس ٹاک پیسمسٹک ون ایز ویل. ہمارے لائک سوسائٹی میں یہاں پہ جو میں نوٹس کرتا ہوں، دیر از اے لاٹ آف پیسمزم ایز ویل. اور آپٹمزم جو ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا سپرفیشل سا آپٹمزم ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو گراؤنڈ تھنگز ان ریالٹی مور.
تو ریالٹی میں سے کچھ پیسمزم بھی نکلے گا لیکن کچھ آپٹمزم بھی نکلے گا. اب لائک آئی مینشن دیکھیں یہ پاکستان سے کچھ لوگ جن کا میں تو ان کا مینشن کیا جن کو ڈسیبلٹی یعنی کی تھی لیکن باہر جا کے انہوں نے ایسا پرفارم کیا. یہاں بھی لوگ ہیں, دیر از ینگ جنریشن, آئی گو اینڈ ریڈ آن ریڈٹ اینڈ تھنگس نا, اسلام آباد کا ریڈٹ پیج ہے دوسرا ہے. So there are people who seem to have a lot of knowledge about things. They are doing different things here. If we can increase the education level more, that itself is a good thing. In terms of living in Pakistan, میں اب یہ ایک اور کامنٹ دیتا ہوں. دیکھیں سب ہر بندے کو چاہیے ہوتا ہے ایک گڈ لائف اسٹائل. آئی اسٹل تھنک کہ میں آئی لیوڈ ان نارتھ امیریکا اوور آل, ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو اسپیشلی ان اسلام آباد, آئی کی ناٹ اسپیک فار ریسٹ آف پاکستان اینڈ آئی نو اٹس ڈفرنٹ ان ریسٹ آف پاکستان. میں پنڈی سے فیملیئر ہوں, اسلام آباد سے فیملیئر ہوں زیادہ, تو باقی ناٹ ریلی میں وزٹ بھی نہیں کوئی خاص کیا, ایک حد ہوگا. لیکن آئی ہیو سینس کہ یہ لائف اسلام آباد میں ابھی بھی ود ایوری تھنگ گوئنگ آن اٹس اے ویری گڈ لائف اسٹائل. یعنی نارتھ امیریکا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ زیادہ تر کیا چاہتے ہیں, I mean for themselves, an average person, or even after you graduate college, you know, you're making monthly payments on your house for thousands of dollars if you buy a house. If you're renting, you're making that. Ideal would be you want to live in the, if you are bachelor, you ideally want to live in the downtown or city mein koi aapko achhi nayi si building mil jaye to wo theek hai. Otherwise you don't want to live in, you go out to the suburbs. If you're familiar with these countries, I don't know if you are, but let's say if you are in Toronto, you want to live in Mississauga or Milton or somewhere. You don't want to live somewhere in a bad area of Toronto. If you're in Houston, you know, if you have a little family, little kids, or if you are making good money, you'll go out to Sugarland or Katy or Woodlands or whatever. These are places. They're nice, you know, big suburban houses, those type of things. So these things are universal. Like people all over the world, when they move up, they want that. And Islamabad, in that way, is an exception. You know, in Asian cities, mein agar aap باقی ایشین سٹیز میں زیادہ جائیں, ویتنام میں, دوسری کنٹریز میں, آپ کو اس طرح کی سٹیز نہیں ملیں گی, رائٹ. سو دس از یو نو اٹس سبربن ان اے وے, اٹس تو یہ پازیٹیو ایک چیز ہے. اب اس کو کیسے کیپٹلائز کر دیا جا سکتا ہے, یہ تو اب کنٹری کی کنڈیشنز پہ یا دوسری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر یہی کنڈیشنز ٹھیک ہوں, آئی ایم تھروئنگ آؤٹ دس آئیڈیا, دس ڈزنٹ مین اینی تھنگ, تو اس کا کچھ نہیں ہے, لیکن آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی گروپ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ دیکھیں کنٹری کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, لیکن کیا ہم اپنی سٹی کو اور اس کے ارد گرد جو ہے انف, آئی ایم جسٹ تھروئنگ آؤٹ دس آئیڈیا رائٹ ناؤ, سو ڈونٹ, کہ ہم انف جس طرح یہ بلیک ہول ہے اسی طرح کے لت سے 3-4 انسٹیٹیوٹس ہو جائیں, مل کے ہم اپنی سٹیز کو امپروو کر لیں. یہاں پہ ہم ایجوکیشن, تو اسلام آباد کی جس طرح پاپولیشن وڈ بی واٹ اباؤٹ 2 ملین, جی اپروکس. اچھا 2 ملین ہے, تو لیٹس سے کہ اف یو سے کہ 2 ملین میں سے اس وقت 12 to 18 year old اسکول جو ہیں وہ آپ کے لت سے اسکول میں 200,000 ہوں گے یا 300,000 ہوں گے. میں I've just picked an arbitrary group, اتنا ہی ہوگا, چاہے 10% ہوگا جو اتنی 12 سے 18 سال کے. آپ یہی کر لیں کہ یو نو what about if and leave out the big you know the private big schools جو 8-10 ہیں I guess جو بھی ہیں, تو باقی میں اگر ہم ان کی کسی طرح آرگنائز کر کے ان کی ریڈنگ, ان کے میتھ, ان کے بیسک سائنس اسکلز ہم اپ گریڈ کر سکیں, وٹ ایور اٹ از, ویدر اس ویکینڈ میں اسپیشل لوگ والنٹیئر کریں, ویدر اس طرح ہو, تو 200,000-300,000 پیپل ایٹ دیٹ میں بی مے بی لائک 1,000 schools. I'm just throwing out these numbers, they don't mean anything, but you know what I mean. let's say کہ 1000 اسکول ہو یا 800 اسکول ہو, تو اگر ایک لارج انف بیس بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے بچوں کو پڑھا بھی دیا جائے, ان کے بیسک اسکلز ہیں, کیونکہ بیسک ایوری تھنگ بلڈ آن بیسکس, رائٹ. اگر بیسک ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ایک ایجوکیشن کا کیا جا سکتا ہے. could it ultimately, یعنی یہ big اب far fetched چیز ہے, could it become, for example, there are people in North America and other Europe parts who want to live for cheap, you know, living there, good living there, like I said, living in Mississauga or Sugarland or whatever, you have to be making $10,000 a month to be living there. But they want to live, there are a lot of people who go to Malaysia, for example, Kuala Lumpur بڑا فیمس ہے اس لیے, اور جگہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں $2,000 میں رہنا ہے. So could Islamabad become that city where people try to relocate and they say, you know what, I can live here for $1,000 or $1,500. Maybe you can get thousands and thousands of people that way. That will be one way of getting money in. یہ اکیلے کسی کے میں نہیں ہے, لیکن I'm just throwing out idea کہ if there is a will to do it. دیکھیں دبئی نے فری زون, یو اے نے فری زون اپلائی کیا, could you make this city a free zone? اب اس کا کانٹریری کیا ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس میں بہت ساری چیزیں ہونے کی ضرورت ہے, یہ تو ایک فار فیسٹ آئیڈیا, لیکن میں ایک بات تھرو کر رہا ہوں. اب آبویسلی کوئی کہے گا جی پھر تو یہ ایلیٹ بن جائے گا, ایلیٹ کلچر بن جائے گا. آف کورس
it will create an elite city. पाकिस्तान में बाकी जो हर चीज़ के pros and cons हैं. I've mentioned, मैंने ये नहीं, I didn't say कि आप ये कोई करे ये, लेकिन what I'm saying कि there's nothing that has no counter, no cons to it. तो इसका cons है कि Islamabad will become an elite city, more elite city, and the rest of Pakistan will be. So इसका एक आप इसका ये कर सकते हैं कि चलें पिंडी साथ है तो आप पिंडी को भी साथ लेके चलें, क्योंकि it would be the whole region that would improve, that would require more effort, more whatever, but if you can lift these two things up, तो ये यानी you can at least bring this city up. तो ये it's just an idea that popped in my लेकिन इसमें ये कि अगर local government हो, उसकी willingness हो ये करने की, और वो साथ में लोगों को या जहाँ जो कंपनीज बेस्ड हैं या उनको लेके चल सके, तो ये हो सकता है, क्योंकि आपका एडवांटेज जो है, मैंने अभी एक सिटी का एडवांटेज कहा कि सर आई बिलीव इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, एवरीवन सेज कि ये माउंटेन्स आप देखें, आप जाके स्विट्ज़रलैंड में उन्हीं माउंटेन्स की पिक्चर्स देख के लोग यानी वाव करते हैं. तो मे बी इट्स नॉट स्विट्ज़रलैंड बट इट स्टिल इज़ अ डिसेंट प्लेस. यहाँ से आप आगे पीछे जा सकते हैं अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट अच्छी हो, एयरलाइन कनेक्शंस हों, सब कुछ हो, लेकिन वो चीज़ें लोग होंगी, पॉपुलेशन हो गया तो होगा ना. इट्स लाइक अ चिकन एंड द एग, व्हिच कम्स फर्स्ट, एयरलाइन कनेक्शंस कम फर्स्ट. तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए कंट्री की सिक्योरिटी सेफ्टी या एटलीस्ट इस रीजन की सिक्योरिटी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. और अदर थिंग मैंने जो मेंशन किया कि प्रोज एंड कॉन्स हैं. कॉन्स इसमें यह है कि वो इट विल बिकम अ मोर एलीट सिटी, सो वेदर पीपल आर रेडी फॉर दैट और नॉट रेडी फॉर दैट, इट्स अप टू whatever. So these are just some things I've mentioned, but having that mindset of getting things done, that's the important bottom line that I want to focus again on. Right. Thank you, Haris. Okay, Haris, a couple of more questions I have just in my mind. Sure. एक तो आप बाहर रहे हैं, वहाँ पे ये एक तो रियल एस्टेट, दूसरा आपने ये खाने पीने का बताया, और तीसरा जो डिजिटल स्किल्स हैं. इनके अलावा कौन से ऐसे बिजनेसेस आपने देखे हैं जो हम पाकिस्तान में ला सकते हैं, जहाँ आपने वहाँ देखा कि उनकी बहुत डिमांड है या बहुत अच्छे वो चल सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन रेप्लिकेट दैट मॉडल इन पाकिस्तान. एक तो मेरे जहन में ये सवाल है. और दूसरा, आपका जो अपना पर्सनल लाइफ जर्नी है, उसमें आपने जब बिज़नेस में आप आए हैं तो वो किस तरह से आप उसमें मतलब इनकरेज हुए, और उसमें आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है वो भी आप शेयर कीजिए. और थर्ड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो लोग फिज़िकली या मेंटली किसी भी अंदाज से चैलेंज्ड हैं, और मे बी दे आर नॉट दैट मच प्रिविलेज्ड टू गो अब्रॉड, उनके लिए इस टॉपिक के हवाले से आप क्या उन्हें कह सकते हैं, या उनके लिए क्या हो सकता है, ये काइंडली बताइए. ठीक है, तो I'll start from the second question first. I'll take Right. the first one later. So yeah, my own journey, when I came, like I mentioned कि मेरा MBA से पहले I did non-profit में मैंने work किया, वो disability related organization ही थी, वो technology sector में. उसमें उनका टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में नया प्रोग्राम सेटअप किया, पूरे उसका सेंटर सेटअप किया एंड सो फोर्थ. लेकिन जब बिजनेस MBA के बाद मेरी जो लाइन थी, द थिंग्स दैट आई वांटेड टू, उसमें मुझे थोड़ा सा वहाँ पे भी यानी वहाँ पे मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह उसमें आए, क्योंकि वहाँ जब आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में रन करते हैं ना, जिस तरह वहाँ भी देखें एजुकेशन में मैंने आपको बताया, आई वाज एबल टू गेट व्हाट आई वांट इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो मुझे प्रोवाइड थी. लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और जिस तरह की जॉब्स के लिए आप एम करते हैं जिस तरह थी, तो उसमें फिर ऑब्स्टिकल्स उन कंट्रीज़ में भी हैं. देखें, ये तो नहीं है कि उन कंट्रीज़ में ऑब्स्टिकल नहीं है. तो उसका सलूशन क्या था, उसका मेरे पास सलूशन था, या तो वो ज़्यादातर उनको भी होता है कि हम, आपने शायद देखा उनकी जॉब्स के नीचे लिखा होता है कि जी ऑल इंक्लूसिव वुमेन, माइनॉरिटीज़, डिसेबिलिटीज़, सारों को हम वेलकम करते हैं, ये क्योंकि उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो ये हर लाइन में जो है वो इंक्लूड कर देते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली ये करना, अब मैं तो यानी मैं MBA के वक्त इतना फास्ट ट्रैक MBA था वो, और मुझे बुक्स कुछ इलेक्ट्रॉनिक चाहिए थी, तो वो पब्लिशर्स के साथ 2 महीने तो मैं उन्हीं के साथ झगड़ता रहा, यानी वो बुक्स नहीं देते थे, क्योंकि वो आपको पता है कि वो इमेजेस होती हैं, तो वो कॉपीराइट है, तो वो लिखते हैं अपनी हर ईमेल के नीचे लिखते हैं कि एक्सेसिबल, वी आर कमिटेड टू providing accessibility and this and that and whatever. लेकिन जब आप practically करने आते हैं तो these are all issues. लेकिन ये है कि फिर these are at least there has to be some legal basis जिस पे आप ये चीज़ को वो deal कर सकें. One thing, and second ये है कि you have to be proactive in your own way too. तो जब मैं यानी I was looking into some, मैंने काम भी कुछ ऐसा किया, लेकिन जो मैं investment banking और उस साइड पे जो exactly चाह रहा था, उस लाइन में मेरा उस वक्त मुझे difficulty हुई. तो then I said okay, I'll start my own thing, right? I mean at the end of the day, so I went
اب کنزیومر کمپیوٹر جس طرح ٹیکنالوجی میری سروسز ہیں وہ اسٹارٹ کرنے میں obviously it requires a lot of funds to market that and expand. Like I mentioned before, a lot of it invested. I was in Toronto at the time. So I went with B2B more, which means government contracts and try to see if I can find some person in some large business that I can deal with and provide my services to. تو وہ ایک سینس میں I was able to bypass that investment phase of it initially and also جو مجھے اگر جس لائن میں اس وقت initially کرنا چاہتا ہوں اس میں جو مجھے ڈیفیکلٹی شروع میں پیش آئی. تو I mean I'm giving you example یعنی یہ this is from وہ آپ نے لائک الون کیا تھا یا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے بزنس کا جو پلان کیا؟ جی میں تھا ایک کو فاؤنڈر. اور آپ کا MBA کس میں اسپیشلائز تھا؟ جی میرا جنرل مینجمنٹ میں تھا. میں نے اکراس فائنینس مارکیٹنگ HR ساروں میں ملٹیپل یعنی ان کے آلموسٹ جو ان کا میجر ہوتا ہے اتنے کورسز لیے تھے لیکن میں نے سب میں فوکس کیا تھا. جی اچھا تو جی بالکل. اور رائٹ تو میرا اس پہ لائک آئی مینشن میرا پہلے میتھ اینڈ کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ بھی تھا. تو اس میں نے پروگرامنگ بھی کچھ کی. اب پروگرامنگ کے اپنے I mean this is my personal journey obviously. پروگرامنگ کے اپنے چیلنجز تھے کیونکہ پروگرامنگ از especially in the 2000s when I went into the market became very very graphics oriented. In other words, when something becomes popular it becomes there are all sorts of tools that come in for it, all sorts of adaptation. روز کوئی ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے دوسری ہائپ ہو رہی ہے. a lot of it is hype, اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ گرافک وہ ایک اپنا چیلنج ہوتا ہے کہ کون سی آپ نے ٹول ڈھونڈنا جو آپ کے لیے کام کرے گا نہیں کرنے کا. یہ جو پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پیراٹیو کے لاٹ آف دیم آر ناٹ ایکسیسیبل, وہ اسپیچ نہیں کرتے, اس میں کوئی اور پرابلم ہوتی ہے اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن. سو دس از این آن گوئنگ لائک اے لرننگ ایز یو گو لرننگ ٹائپ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا. کیونکہ آئی ڈونٹ نو بفور آئی ڈو اٹ واٹس دا پرابلم آئی ایم گوئنگ ٹو رن ان ٹو, لیکن آئی وانٹ ٹو نو انٹل آئی ایکچولی رن ان ٹو اٹ. تو یہ اس کا ہے نا پھر ایشو. بالکل صحیح. اور ایک میں نے اس کا پوچھا تھا کہ یہاں پہ جو اور لوگ ہیں جو کسی بھی انداز سے چیلنجڈ ہیں ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یا ان کے لیے کیا ایک نوٹ آف کائنڈ آف ان کے لیے کچھ حوصلہ افزا کوئی ایسی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک دیکھیں وہ سب بیسکس اگین وہی ہے کہ ایجوکیشن اگر تھوڑی اڈیپٹیبلٹی زیادہ کی جائے. میں نے یہاں پہ یونیورسٹی میں اسٹڈی نہیں کیا ہے, ایکچولی سیکنڈری اسٹڈی بھی نہیں کیا ہے, لیکن جو میں نے لوگوں سے ان ٹچ ود سم پرسنس ہو ہیو اینڈ دے ٹیل می کہ دیر از اے لاٹ آف انفلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف اگر انہوں نے کچھ سپریٹ ایگزام کرنا ہے تو وہ ہے جو بھی ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ کس طرح آپ نے یہ آپریٹ کرنا ہے. اگر آپ کو کورس مٹیریل اسی لیے لوگ میتھ اور سائنس میں نہیں کرتے یہاں پہ جو ویژن سے ریلیٹڈ ہے. آبویسلی دوسری جو موبلٹی چیلنجز اور دوسری ڈسیبلٹیز ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں. تو یہ ایجوکیشن میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینی, تھوڑا سا یوزر انپٹ لینی کہ کس طرح ایڈمنسٹریشن ان کو میٹ کر سکتی ہے. یہ میں دوسروں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جو ریگولر لوگ بھی ہیں ان کو بھی ایجوکیشن میں اگر یہ کسی طرح اوور ٹائم بلٹ ان ہو سکے, جو میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ دے کین ٹیک ملٹیپل, یعنی ان کو اور اپنا مائنڈ ایکسپلور کرنے کا موقع دیا جائے. یہ نہیں کہ وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک روبوٹک انجینئر ہی ہیں, دے آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. انہوں نے کچھ انگلش بھی لی اور کچھ فلاسفی بھی لی اور کچھ اور بھی ہو, کچھ ان کی ذرا اپنا تاکہ وہ there's the logical, the rational side, the reasonable reason side, and there's exactly what to do. There's how to do it and what to do, right? So what to do jo hai, a lot of it falls into your human, what's right to do, what's not right to do, and those type of things, right? So ye sari cheezein bhi hoti hain. So it's better to do that. But coming back to your question, it's a difficult answer. I think access to technology and skills, education, language, جو ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی سینٹرز لیٹس سے کہ یہاں پہ کسی طرح ہوں ہر شہر میں جہاں پہ وہ آپس میں ہو سکیں, کوئی ان کے لیے ورک شاپ یا آرگنائز کی جائیں جہاں پہ کوئی لائک ایک جو کانسیپٹ پہ میں تھوڑا مینشن کرنا چاہیے گا ظاہر کہ ہماری ریلیجن میں اٹس اے ویری چیریٹیبل آئیڈیا, اور چیریٹی کا بہت ہے. پاکستان از گیون اٹس اکنامک اسٹیٹس, دس از اسٹل ون آف دا ویری چیریٹیبل وچ از اے ویری گڈ تھنگ کیونکہ اس کنڈیشن میں ہو کے. لیکن اگر اس چیریٹی کو آپ اس طرح
चैनलाइज कर सकें कि देखें उसका कोई आउट देखें अगेन ऐसे कि कंज्यूम कर लिया. अगर आपने किसी को खाना दे दिया, ऑब्वियसली इफ दे आर स्टार्विंग यू डू वांट टू फूड गिव देम फूड, दैट्स विदाउट क्वेश्चन. लेकिन पॉइंट ये है कि वो खाना तो कंज्यूम हो गया एंड टुमारो ही नीड्स फूड अगेन एंड द डे आफ्टर दैट ही नीड्स फूड अगेन. Right, so the problem doesn't solve. If somehow I'm saying, let's say if few people can get together and they can set up a store for him where he can sell second-hand items and put a condition on him कि उसने 5-6 लोग जो हैं अपने ही मोहल्ले से, अपने ही कम्युनिटी से हायर करना है वहाँ पे. ये उसकी कंडीशन है, तो उसको पैसे दिए जाएंगे और वो ये मेंटेन रखेगा. तो वही जो आपने ये जो उसको आपने अगर लाख या 2 लाख जो भी किसी ने 2-3 लोगों ने मिल के उसको देने हैं, तो एटलीस्ट उससे 5-6 फैमिलीज़ का सब्सिडेंस फॉर द लॉन्ग टर्म जो है वो बिल्ड हो जाएगा. राइट. So I mean, it makes a big difference. Other than you can feed him for a week, but then you ran out of that 100-200,000, and they need money for the next week. So this type of again it comes to that problem solving mindset. लेकिन ये individuals के लिए, like again I say कि going back to that, like that's why I say this black hole, obviously black hole हर चीज़ का आंसर तो नहीं है. ये तो एक वो प्लेटफॉर्म है कोलैबोरेशन करना, लेकिन बात यह है कि कोई जगह नहीं थी जहाँ पे डिस्कशन ओपन हो सके. तो ये एक प्लेटफॉर्म निकला है. अब यहाँ से हम इकट्ठे हुए हैं, वी कैन टॉक अबाउट समथिंग, ये बात निकली है. इसी तरह अगर कुछ 5-6 डिफरेंट फोकस प्लेटफॉर्म हो सकें, अब ये तो है, तो वो इस चीज़ को इनकरेज कर सकें. कंट्री पे अगर नहीं कंट्रोल, तो आप सिटी पे या उस पे तो फोकस कर सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द. जी. अगर आप रीजन में नहीं कर सो दैट टाइप आई थिंक ओवरऑल ये रेगुलर के लिए भी है और ये डिसेबिलिटी की भी है. दूसरा ये एक्सेप्टेंस, यानी वो जो मैंने आपको कहा कि चैरिटेबल माइंडसेट के बजाय कि यार ये ये है सॉरी इसको ये दे दिया जाए या वट एवर, देने के बजाय अगर माइंडसेट ये हो कि ये इसको कैसे एनेबल किया जाए और उसकी भी इनपुट ली जाए इसमें. अब ज़रूरी नहीं कि इनपुट में जो वो कहे, यानी कोई कहे ये इनपुट हो सकता है किसी को मुझे 5 लाख रुपए दे दें, मेरी ये इनपुट है, सो दैट नॉट एवरी इनपुट कैन बी एक्सेप्टेड. लेकिन पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट उसको कहा नहीं ये रीजनेबल नहीं है, ये हो सकता है, तो एटलीस्ट दैट पर्सन कैन बी एनकरेज टू एक्सपैंड देयर माइंडसेट एंड टेक द इनिशिएटिव on their own and then be assisted along the way. More focus from giving to assisting, while incorporating giving. If you're going to give, that's fine, that's good obviously. Giving needs to be incorporated as part of that whole initiative. I think that would make a huge big leap, big difference. Great. Okay, Haris, one more thing. While you were studying abroad, ज़ाहिर आपको ये फेस तो हो रहा था, आपको विजुअल इम्पेयरमेंट, तो इसको ओवरकम करने के लिए वहाँ का जो सिस्टम है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है, और यहाँ के भी इंस्टीट्यूट्स में या बहुत से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लेवल पे भी ऐसी कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हों. और वन मोर थिंग कि जो डिजिटल कोर्सेज हैं, जिस तरह आपने बताया ग्राफिक्स के और दूसरे तीसरे, उनको लर्न करने के लिए भी कोई ऐसी स्पेसिफिक साइट्स हैं या कोई ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हों जो करना चाहते हैं. जी सॉरी, आपका ये सेकंड पार्ट तो था ग्राफिक, पहला पार्ट क्या था? आई जस्ट मिस्ड दैट क्वेश्चन का. मैंने आपसे यही पूछा कि एक तो बाहर जो आपने पढ़ा, क्योंकि ये जो मुश्किलात होती हैं, लाइक चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उनके इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से वो इसको लाइक कोप अप करते हैं या हेल्पफुल होते हैं, ताकि उसको देख के हम अपने कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ के स्टूडेंट्स को भी इनकरेज कर सकें. ये मैंने कहा पहले पार्ट में. I got it. Okay, so देखें, एक तो ये है कि हर इंस्टीट्यूट का एक डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो. ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट का कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टेटस मिलने के लिए आपको यूएस में, कनाडा में भी एक डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट, एक डिसेबिलिटी सर्विस, एक डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर होता है. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंस्टीट्यूट. उनके साथ वो आपको पता है कि वो कैंपस पे एम्प्लॉयमेंट भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ना, तो दैट्स पार्ट ऑफ कि जी उनको जो कैंपस एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो स्टूडेंट्स वगैरह को हायर कर सकते हैं. वो बेशक रीडर्स के हों, वो किसी को अगर मोबिलिटी प्रॉब्लम है किसी को, वो उसको जाके असिस्ट कर सकें उसके क्लासरूम में जाने में आने में, कुछ अगर किसी को ज़रूरत है, एंड थिंग्स लाइक दैट. और जो भी उनकी कोई शॉर्ट कमिंग्स हों, कोई बुक्स वगैरह की, वो शॉर्ट कमिंग्स पूरी कर सकें. तो ये डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट इज़ अ रिक्वायरमेंट. जो भी स्टूडेंट आता है यूनिवर्सिटी में जो डिक्लेयर करता है कि मेरी ये डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है.
تو یہ ایک چیز ہے, وہ جاتا ہے, وہ وہاں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور پھر اس کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے. اب یہ نیڈ ہر وقت پرفیکٹلی نہیں میٹ ہوتی, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس اینڈ میتھ میں جو ہم کچھ لوگوں کا میں نے ذکر کیا, ہمیں اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ اس ریجن سے جو ہیں ان کو زیادہ کام اپنے انیشیٹو بھی لینا پڑا کیونکہ ایک نئی تھوڑا چیز کر رہے ہیں, لیکن نیور لیس وہ ڈپارٹمنٹ از اویلیبل دیئر ٹو ہیلپ یو ون ایور پاسبل. تو وہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے. ایک اور دوسرا ہر یونیورسٹی اور کالج میں وہاں یہ ڈسیبلٹی اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن ایک پیئر سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہوا ہے. اب ہم یہاں پہ کئی لوگ نا یہ چیز اگنور کر جاتے ہیں. دیکھیں ہر چیز جو مشکل اور کمپلیکیٹڈ لگتی ہے وہ اچھی تو لگتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کے جو مسلینیس جو ایکسٹرینیس تھنگ ہوتی ہیں جو اس کو انیبل کرتی ہیں, دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. وہ انیبلنگ اگر چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ اکیلے ایک بندہ بڑی چیز کرنے سے پھر وہ کام بنتا نہیں ہے نا. تو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیئر سپورٹ از اے ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں وہ بہت کاؤنسلنگ ان کو چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کو ایگزامس کے پریشر ہوتے ہیں, گھر کے پریشر ہوتے ہیں, فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں. تو آلموسٹ آل یونیورسٹیز ہیو دس پیئر کاؤنسلنگ جہاں پہ اسٹوڈنٹس جا کے اپنے ایشوز, ان کے ایشوز سالو ہوں یا نہ ہوں, یہ ہوتا ہے. کئیوں کو اپنے سبجیکٹ کی وہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ ڈیفینیٹلی دے آر نیسیسری ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ. لیکن جو ڈسیبلٹی اسپیسیفک ہیں لائک ائی مینشن کہ وہ ڈسیبلٹی ڈپارٹمنٹ ہو اور اس کو کوئی اتھارٹی ہو, یعنی ٹاپ سے یہ اتھارٹی اس کو دی جائے, اس کے پاس کچھ بجٹ کا کچھ اس چیز کا ہو کہ اس کے لیے اگر مجھے اسٹوڈنٹس ہائر کرنے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیں اگر آپ کرنے پہ آئیں پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ سے, تو جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیسے پورے نہیں ہو رہے اس سیمسٹر کے, ان کو آپ ڈسیبلٹی ڈپارٹمنٹ ہائر کر کے یوز کر سکتا ہے جی, ان کے بھی پیسے ہو جائیں گے, ان کا کام ہو جائے گا. تو یہ لائک آل دیز تھنگس are they need to be again going to that problem solving mindset اگر کر سکے, اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ willing ہو اور capable ہو, you know I mean all these willing to listen and capable, right? These are all things جو اگر willing to listen نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ there's not First of all, willing to listen, and then having this mindset to sort out some solution for it. exactly Not only at individual level, at college level, at management level, whosoever it be, اگر وہ اس مائنڈ سیٹ سے اس چیز کو دیکھتا ہے اور اس کا سولوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, چاہے باہر چاہے پاکستان میں. بالکل absolutely بالکل. تھینک یو حارث. تھینک یو ویری مچ. اچھا جسٹ پرسنل لیول پہ کہ وٹ سارٹ آف کمپنی جو آپ رن کر رہے ہیں اس وقت کرنٹلی ایز این انٹرپرینور, اس کی کوئی ڈیٹیل وڈ یو لائک ٹو شیئر ود اس کہ وہ کس ایریاز میں کام کر رہی ہیں اور ان کا کیا ٹرن آؤٹ ہے یا کتنے امپلائیز ہیں اور واٹ ایور. جی شور. میں جو ایک یعنی کرنٹ میرا جو تھا وہ میڈیکل ٹورزم کے اوپر ہے, وچ مینس کہ جو جس طرح کینیڈا میں یو ایس اے میں یو نو کہ ٹریٹمنٹ از ویری ویری ایکسپینسو, ایوری ون از ناٹ انشورڈ, رائٹ, اٹس 100, اور کینیڈا میں ویٹنگ لسٹ از اے بگ پرابلم. تو میرا ایک کرنٹ وینچر جو ہے وہ ایک سروس ہے جو لوگوں کو جو الیکٹیو پروسیجرس کرانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ سرجری وغیرہ چاہیے تو بہت لوگ نہیں جانا چاہیں گے, آل دا سم پیپل گو ابراڈ. وہ جو باہر سے کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے ارینج کرنے ہیلتھ کیئر پروسیجرس. تو اس میں کوسٹاریکا ہے, تھائی لینڈ ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کے ان کو پیکیجز وغیرہ دیے جاتے ہیں اور اس میں سے وہ چوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ٹورزم بھی ہے. تو زیادہ تر وہاں اولڈر پاپولیشن میں نی ریپلیسمنٹ وغیرہ بڑا کامن ہے, ہپ ریپلیسمنٹ یہ چیزیں ہیں, یا پلاسٹک سرجری وغیرہ ہے. تو وہ اس کے لیے وہ وہاں پہ جائیں, ان کو ساتھ ٹورزم پیکیجز وغیرہ دیے جائیں تاکہ وہ اگر آپ تھائی لینڈ گئے ہیں تو آپ ریسٹ کریں گے 15 دن, تو یو کین گو ٹو فیوکٹ اینڈ یو کین ڈو دیٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ, وہ پورا پیکیج. تو کرنٹلی وہ جو ہے یہ ایک زیادہ تر چھوٹے کچھ انڈیورس ہیں. میرا اٹس میری جو پریویس کمپنی جو میرے ریئل اسٹیٹ میں تھی اس میں ایڈ اباؤٹ 5 to 6 امپلائیز. تو وہ پراپرٹی سروسز جو ریئل اسٹیٹ کے جو ٹرانزیکشن ہے اس ساتھ جو سروسز کلوز ہونے میں, جس طرح وہاں پہ مارگیج سروسز ہیں, انشورنس ہے, اپریزلز ہیں, ان سب چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تو وہ یہ جو ہے کلائنٹس کے بیہاف پہ کرتی تھی. تو وی ہیڈ 6 امپلائیز ان دیٹ ان ٹورانٹو, گریٹر ٹورانٹو ایریا ریجن. تو یہ اس طرح کے یعنی میرا سیریل انٹرپرینورشپ ہے. اگر وہ پروفیٹیبل ہو جائے تو آئی سیل دیٹ بزنس, یعنی آئی کین آبویسلی ایکسپینڈ اٹ ٹو, لیکن جس طرح میں نے کہا یہ آرگینک گروتھ ہے. تو ایک پوائنٹ پہ جب آ جائے اس کا کچھ ہو جائے تو آئی کین سیل اٹ فار فیو ٹائمز ریونیو اینڈ دین موو آن ٹو سم تھنگ ایلس. دیٹس واٹ آئی بین ایکچولی ڈوئنگ. تو جی میرا نام لیاقت علی ہے. حارث صاحب شکریہ.
you, no problem. आपने बहुत मोटिवेटेड लेक्चर दिया. आप डिसेबल होके भी इतना कुछ किया है. और इन्वेस्टमेंट के बगैर एंटरप्रेन्योरशिप बंदा स्टार्ट कर ले, छोटा इन्वेस्टमेंट लगा इनकम ही कम होगा. बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर ले बगैर इनकम के. और कुछ आइडिया दे दिए आप. थैंक यू जी. so sorry अगर आप जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप बंदा स्टार्ट कर ले छोटा, तो उसमें इन्वेस्ट लगा दे कम 10-15 हज़ार तक, ठीक है. तो इसका इनकम भी कम होगा. अगर बंदे का विश हो कि जो बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर ले उसमें ज़्यादा इनकम आ जाए, तो वो क्या ज़रिया है उसके लिए? जी, ये सवाल आई थिंक पहले भी पूछा गया है कि ऑफ कोर्स कि अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे तो एक तो बिज़नेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है. खाली इट्स नॉट ऑल बिज़नेस डिपेंडेंट ना, कि आपका बिज़नेस प्लान क्या है. तो वो ये भी एक सर्विस मैं समझता हूँ कि ज़रा लैकिंग है, कि हम इसको ज़रा इग्नोर कर जाते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यू आर सेलिंग, हु योर बेसिक क्वेश्चन हैं, हु योर कस्टमर इज़, मार्केट उसको कैसे करेंगे का एक आपको स्केच बनाना होता है ना. ये रिक्वायर करता है, क्योंकि हो सकता है कि यू वांट टू डू 10-15 लेकिन वो बिज़नेस 50 रिक्वायर कर रहा है, या यू थिंक, तो आपको कुछ कुशन रूम भी चाहिए होता है, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स, यानी इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज़ इट. आप अपने स्ट्रीट से शुरू कर सकते हैं, बेसिकली हैविंग स्केच ऑफ सम सॉर्ट. ये भी एक चीज़ लैकिंग है, लाइक आई सेड, कि बिज़नेस प्लानिंग की वहाँ रेडली अवेलेबल होती हैं ये ट्रेनिंग्स या सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके, जो जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर्स है ना आपको टेक्नोलॉजी वगैरह के दूसरे आपने देखो, इस तरह ये भी होते हैं कि बिज़नेस प्लानिंग सेंटर्स हैं कि विच कैन एक्चुअली हेल्प यू मेक अ बिज़नेस प्लान, कुछ पेजेस का. तो जो आपको अपने लिए भी हेल्प करता है और किसी इन्वेस्टर को दिखाना उसके लिए भी हेल्प करता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम सेलिंग, ये मेरी मार्केट है, अभी इसमें क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, मेरे प्रोजेक्ट में 1 साल में कितना पैसा इसमें कमा सकता हूँ, right? All these things can. So my answer again would be कि just saying कि मेरे पास इतनी investment है, obviously that's fine, but you have to know what you're selling. उसमें देखें कि is your investment enough? अगर enough नहीं है और आपको थोड़ा सा cushion room भी चाहिए, तो फिर उसके बाद आप कहाँ से और investment ले सकते हैं. क्या किसी के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे या कहीं से रेस करेंगे या लोन लेंगे या क्या करेंगे. तो हारिस भाई, जो बिल्कुल अव्वल जो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसने अब ये दूसरे साथी ने भी बात की, ठीक है, कैपिटल एक अनसर्टेनिटी तो ज़ाहिर बात तो होगी ना, तजर्बा भी नहीं है और एक्सपेक्टेशंस भी ज़ाहिर अच्छे ही की होती हैं कि हम कुछ कमाएं और ये सिलसिला आगे चले. तो ये जो हाउ टू नेविगेट थ्रू दिस अनसर्टेनिटी, चाहे आप नौवारद हैं या आप तजर्बेकार हैं, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को हम किस तरीके से जो है वो कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो एड्रेस कर सकते हैं. एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो आपने भी जिक्र किया था, मैं उस बात को, आपका स्वॉट वो कैसे किया जाए, और वो बिल्कुल ज़रूरी है ताकि आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में पहले से एक पेपर वर्क कर लिया जाए ना, और उसको किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाए, ताकि सो दैट यू आर नॉट टेकिंग स्टेप्स एब्रप्टली, बल्कि थोड़े कैलकुलेटेड तरीके से आप कर रहे हैं. जी बिल्कुल. को जी देखें, ऑल या दैट इज़ ट्रू, बिजनेस इज़ अनसर्टन, और वी हैव टू एम्ब्रेस मोर अनसर्टनिटी इन एजुकेशन में. होपफुली ये इतनी प्रोवाइड, जैसे इंजीनियरिंग साइड पे अनसर्टनिटी कम होती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ यू डू स्टडी स्टेटिस्टिक्स, if you have done some of those things, और business की side पे भी, so you will run into more uncertainty as well, right? So ये यानी एक, that's my educational, इसलिए like when I say expanding one's coming back to education point, giving people more opportunity to experience point से, that's always a good thing because it makes you more comfortable in uncertainty. ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली लॉन्चिंग अ बिज़नेस, किसी भी लेवल का, छोटे लेवल का जो भी कुछ है, तो या अनसर्टेनिटी नेविगेट करने का, तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट. अनसर्टेनिटी, जिस तरह आप अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स मैनेज करते हैं, उनमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कई लोगों की, काफ़ी लोगों की हो जाती है, राइट. तो ये तो वही है, इट्स अ स्मॉल स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स,
کہ آپ نے وہ کس طرح انسرٹنٹی میں آپ نے اس کو ہر چیز کو اپنی طرف سے جتنی سرٹن کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن دیر ول بی انسرٹنٹی آف کورس, اینڈ that's what entrepreneur when we're dealing with people there's always uncertainty. لوگوں کے موڈ یعنی ایک اگر آپ ریگولر ریلیشن شپس میں بھی دیکھ لیں people's moods change. One day they're willing to do one thing, next day they're not willing to do one thing. That's uncertain, right? کوئی پرسنل چیز ہو اس میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس میں بزنس میں اسی طرح آپ کا کسٹمر بھی ہے, اسی طرح آپ کا انویسٹر بھی ہے, اسی طرح آپ کا پارٹنر بھی ہے, اسی طرح آپ کا جو ہے وہ سپلائر بھی ہے. تو یا اس کی فائنینشیل ریزنز ہیں, یا اس کو کوئی اور سے کہیں اور سے مل گیا ہے, وہ آپ سے نہیں کرنا چاہ رہا, یا وٹ ایور. سو انسرٹنٹی, ڈیلنگ ود انسرٹنٹی از پارٹ آف اٹ, رائٹ? دیٹس دا بگ کوشچن. اور SWOT انالیسس, اپنی اسٹرینتھ ویکنیسز وغیرہ کو. جی SWOT انالیسس. جی بزنس پلان از ایون مور encompassing than that, more widespread, wide scope ہے اس کا, لیکن you can definitely SWOT analysis is a part of it. یعنی آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کون ہے, آپ کی یہ ساری چیزیں, لیکن if one at least at a minimum do a SWOT analysis, کم از کم اپنی, and that would help you to define your that will help you to define your work. So at a minimum, that is recommended for sure. بڑی حد تک تو بہت سی ہم نے ایریاز کور کر لی ہیں اس گفتگو میں. ایک چیز میرا خیال ہے اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا. جی آپ نے ذکر کیا مارکیٹ ریسرچ کا, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو کسٹمر فیڈ بیک ہے وہ آپ کو اپنے کسٹمر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے. آپ کو بعض اوقات وہ کہا جاتا ہے نا, کسٹمر از آلویز رائٹ, تو اس کے ناجائز فیڈ بیک کو بھی بعض اوقات آپ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا, اور یوں آپ نے اپنی مارکیٹ کو بڑھانا ہے. دس از ہاؤ آئی پرسیو کہ آپ کو اس کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا ہے, اور آپ کا جو شائستگی ہے, جو آپ کی ایک سروس ڈیلیوری, آپ کی کتنی جلدی سے آپ رسپونڈ کرتے ہیں. آج کل تو ظاہر خط و کتابت نہیں ہے نا, آج کل تو فون پہ ہے, واٹس ایپ میں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے کنیکٹیوٹی بہت تیز ہو چکی ہے, اور اس میں اگر آپ ڈیلے کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اینڈ دیر از کمپٹیشن آف کورس, تو آپ کو اپنے کسٹمرس کو جو ہے وہ باندھ کے رکھنا ہے اپنے ساتھ. جی ایبسلیٹلی یہ ہے. اینڈ ہر مارکیٹ دیکھیں, کچھ چیزیں یونیورسل ہیں, کچھ اور اسپیسیفک ٹو ایریا. جس طرح پاکستان میں دیکھ رہا تھا, مجھے سیل فون پہ وہ اکثر ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے, جی یہ شاپ ہے, وہ شاپ ہے. تو یہ بائی اٹ سیلف از اے بگ ایڈوانٹیج, اگر کوئی لاکھوں لوگوں کو SMS میسج بھیج سکے, رائٹ؟ تو یہ ایک, یعنی ویسٹ میں جس طرح یہ عام طور پہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوکل مارکیٹ کو وہ سیل فون کے ایکسیس نہیں دیتے ہیں. سو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کالز آ جاتی ہیں, وہ کیونکہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ کافی سیل بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنلی اینڈ سو فورتھ. تو وہ کالز کوئی ڈک کلیننگ کی آ گئی, کوئی یہ آ گئی, کوئی وہ آ گئی, ہر طرح کی چیز سیل کرنے کی, کچھ ریئل ہوتی ہیں, کچھ فیک ہوتی ہیں. لیکن ان ٹرمز آف ایکچوئل بزنس ایکسیس جو لوکل ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ یہ ایک ایونیو ہے جو اٹس رائٹ اور رائٹ, اٹ وائلیٹس ونس پرائیویسی اور ناٹ, دیٹس اے ڈفرنٹ کویشچن. بٹ آئی ہیو سین کہ SMS پہ یہ ویسے یہ ایک بہت یہ ایک چیز ہے. اور آپ کے کسٹمر سے ان ٹچ رہنا, آف کورس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اگین اٹ ڈپینڈز آن یور مارکیٹ. دیر آر سم کسٹمرز ہو ڈونٹ کیئر اباؤٹ customer service, they want no matter what at the minimum cost, right? لیکن there are other customers جن کا ٹائم بزی ہے, جن کی دوسری چیزیں ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا مہنگا بھی بھیج دیں, لیکن if you are able to provide them that extra level of comfort. So this is customer segmentation, right? How to segment your customer. اب ذرا کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں, یعنی پاکستان جیسی مارکیٹ میں, وہ پہلے والا گروپ ذرا زیادہ ہے جو منیمم کاسٹ پہ لینے کو تیار ہے. دیٹس اے بگ پرسینٹ آف پاپولیشن. ویسٹ میں یہ گروپ تھوڑا کم ہے, وہاں پہ یو آر ایبل ٹو سیل ویلیو ایڈیڈ سروسز ایز ویل مور. لیکن یہاں پہ بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے. تو دیز تھنگ all ڈپینڈ. کسٹمر سروس از ویری امپورٹنٹ, دیر از اے کاسٹ ٹو ایوری تھنگ, لائک آئی سیڈ. تو like it all depends about you, who your customer is, knowing your customer well, what they want and what you're offering. بالکل. اور اچھا, آپ نے بڑا اچھا ذکر بھی کیا کینوا کا, آپ نے جس طرح ذکر کیا, اور ابھی آپ نے کنیکٹیوٹی کا کیا. تو اب تو جو آپ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہیں وہ کتنے آسان ہے لانا.
آپ آرام سے اپنے بلاگس بنا سکتے ہیں. ورڈ پریس ہو گیا, بلاگر ہو گیا, جو فری آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں, کوئی ہوسٹنگ یا ڈومین لینے کی ضرورت نہیں. فیس بک وغیرہ میں, انسٹاگرام میں, ٹویٹر میں آگے پیچھے آپ اپنے پیجز اور ہینڈلز بنا سکتے ہیں. اور سیل فونز بھی ہر ایک کے پاس ہیں. کینوا اور اس طرح کی اور ہیں جو فری سروس بھی پرووائڈ کرتی ہیں. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی ہے, ای آئی ہے, اب تو وہ کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ نہیں رہا, آپ اس سے اپنا کانٹینٹ بھی بہتر بنا سکتے ہیں. سو بہت ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اپرچونیٹیز ہمارے چاروں طرف میرا خیال ہے بکھری پڑی ہیں. صرف آپ نے اس کو کیسے, آپ نے ان کو گہری نظروں سے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں اپنی ایٹماسفیئر میں. جی اور بالکل. کچھ دیکھیں, کچھ جو میکرو ایشوز ہیں وہ پھر میکرو ایشوز ہیں, کیونکہ یہ دونوں مائکرو جو انڈیویجول کے ہاتھ میں ہیں اس میں بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں. جن چیزوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے ڈائریکٹلی, وہ میکرو ایشوز ہیں, وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنی ہے, لیکن جس چیز پہ کنٹرول ہے اس پہ تو دیٹ از وٹ وی کین فوکس آن, رائٹ. تو اس میں بھی اپنی گنجائش کریٹ کی جا سکتی ہے. زیادہ تقریباً دیکھا جائے تو فوکس ہمارا انہی پوائنٹس پہ رہا جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جو کوئی پہلا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں, دے نیڈ سم انکریجمنٹ اور سم گائیڈ لائن. باقی میکرو ایشوز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر تو بہت مسائل ہیں. ظاہر ہے ڈاکومنٹیشن کے ایشو بن جاتے ہیں, قدم قدم پہ رکاوٹیں, لیکن اس کے باوجود اپرچونیٹیز بالکل ہیں کوئی بھی اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے. ایک چیز میں مینشن کروں گا, جس طرح میں نے کہا کہ ایتھیکل فلٹر امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آپ کے گروپ اور ریلیشن شپ میں امپورٹنٹ ہے, رائٹ. لیکن ایتھکس ڈزنٹ مین کہ آپ 100%, کیونکہ آپ کو یو آر آپریٹنگ ان دا مارکیٹ دیٹ یو آر آپریٹنگ ان, رائٹ. تو میرا یہ ایک ایگزامپل ہے کہ میرا کوئی کام تھا لائک لوکل ڈیولپمنٹ, لیٹس سے سی ڈی اے کے ساتھ وٹ ایور, رائٹ, کوئی جو بھی ہے. تو لائک آئی ہیو نوٹس ناٹ سی ڈی اے, سوری آئی وانٹ مینشن دیم, لیکن ان سب کے ساتھ, اوروں کے ساتھ بھی ہے, بہت وابڈا کے ساتھ, یہ وہ لائک پی ٹی سے, یعنی مجھے کچھ چیزیں کرانی تھی. لیکن وٹ آئی ہیو نوٹس از کہ لائک پیپل آر ناٹ ڈن ہر چیز ڈیجیٹل اس لیے نہیں ہے بیکاز یو نو دے آر ویز فار پیپل ہیو ٹو میک منی سم ہاؤ, رائٹ. اب وہ اس کو آپ جو یہاں بہت ڈسکشن ہوتی ہے کرپشن کی ہے نہیں ہے کرپشن کی, وٹ ایور اٹ از, رائٹ. اینڈ پیپل ہیو ٹو منی, سو دے آر یو نو سرٹن تھنگز آر ناٹ میڈ ڈیجیٹل. یعنی میرا یہ آبزرویشن ہے, ناؤ ٹیک اٹ فار وٹ از ورتھ, اٹس ناٹ میڈ ڈیجیٹل ایون فار پرپز بیکاز دیٹس ہائی ملٹیپل پیپل. اینڈ اف یو, اسی طرح آپ نے اگر بزنس میں پرمٹس وغیرہ لینے ہیں تو مے بی دیٹس دا ریزن اٹ شوڈ بی ڈیجیٹل, بٹ اٹس ناٹ ڈیجیٹل بیکاز پیپل نیڈ ٹو گیٹ دیئر ہینڈز آن اٹ, رائٹ. تو مے بی اف یو نو کہ دس از دا وے بزنس از ڈن اینڈ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ اٹ, مے بی یو فائنڈ دا رائٹ کانٹیکٹس اینڈ یو ٹرائی ٹو منیمائز دیٹ کاسٹ ایز مچ ایز پاسبل. آپ کو 10,000 یا 5,000 اگر لگانا پڑے اینڈ اٹ ول سیو یو اے منتھ اور ٹو, تو مے بی یو ہیو ٹو اسپینڈ دیٹ منی, right. I'm not encouraging bribery or anything, you know what I mean, but that's how things work, right. So either you work it, or if you I'm all for principles obviously, but if your principle is not going to get done anything, then you know, you either don't do business, you have to make that decision, or you are willing to maneuver through that, make sure what you're doing, you know, you have your own filters that this is the line I've made for myself, I will not cross, but this is what I have to do, so I will do it. تو یہ کچھ ایکسیپٹ, یعنی یہ کچھ چیزیں پھر آپ کو جس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. چلیں بس اب ہم اختتام ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آن لائن ہمارا یہ, چونکہ ہر دوسرے سیشن کی طرح یہ بھی آن لائن جا رہا ہے, تو بہت سے لوگ ہمیں آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ آج موسم باہر بڑا ابر آلود بھی ہے. سلطان محمود ہیں, ندیم قریشی ہیں, سراج علی اور رضان, ان کے کمنٹس ہیں. تھینک یو آپ کی اپریسیشن کا. اور بس اس کو میں اپنے اینڈ پہ جو اس کو کنکلوڈ اگر کروں تو یہ کہ یہ جو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے, دیٹ مینس کہ اگر آپ اڈاپٹ کرنا ہے تو اسٹے کیوریس, ریمین اوپن ٹو نیو ایکسپیرینسز, اور موجودہ حالت کو چیلنج کریں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. اور ویسے بھی ایڈیپٹیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا, جو ڈارون کی ایولیوشن تھیوری ہے تو وہ بھی اس کا ذکر کرتی ہے کہ صرف وہی اسپیشی سروائیو کرتی ہے جس میں اڈیپٹیشن کی صلاحیت ہوتی ہے. تو مشکل حالات ہیں, پوری دنیا میں بہت مسائل ہیں, بٹ اگر ہم اڈیپٹ کرنا سیکھیں انوائرمنٹ کے ساتھ اور اسی میں ہی اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیں تو روشنی کے بھی بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ اسباب ہیں. ناؤ حارث بھائی, اوور ٹو یو.
इसको आप जैसे भी कंक्लूड करें देन वी विल वाइंड इट अप. जी जी नहीं थैंक यू नैयर भाई दिस वाज होपफुली मेरा पॉइंट यही था, और आई बी हैप्पी टू फ्यूचर में अगर कभी हुआ अगेन इस पे या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक्सपैंड करना, बट आई होप कि वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट and hopefully that can lead to improvement in for individuals in changing circumstances and overall for society as well. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.